Kính chào quý vị đã tune in chương trình The Quynh Chau Show, The Community Resource của đài 55.3 Sài Gòn TV của mình. Và đây là phần 2 của chương trình. Hi John, thank you so much for coming back. The second episode, part 2. Bây giờ thì mình đang focus vô cái về luật sư, về immigration, làm sao mà mình có thể mở business được nếu mà mình qua bên này mà mình không phải là US citizen. Thì đây là John ở đây để mà John có thể trả lời cho mình tất cả mấy cái câu hỏi đó quý vị. Can my family come to the US with me if I'm not a citizen? If they're applying for a visitor visa, then they have to apply individually. Okay. It depends how the person had applied for them before. If it was for a resident card, then the children can be included in the application. Okay, and I know that a lot of times most of this work need to be done through attorney is the best, right? Or can they do that by themselves? It's recommended to hire the services of an attorney. However, you can do it yourself if you want to. But what I would watch out for is someone who says they know how to do it, yes, but maybe they're really only a notary, or they say they're a paralegal and they used to work for a lawyer. For example, I've heard of stories where they mess up people's application. That's right. Like we was talking about in the beauty industry, you know, just give to somebody who they specialize what they do. Exactly. You know, instead of now I'm trying to teaching a photographer how to do makeup, which just doesn't make sense, right? That's correct. I don't go to my brother for haircuts. I go to my professional. Nếu mà quý vị nào mà đã có luật sư rồi đó thì quý vị cũng có thể tham khảo đến luật sư. Tại vì thường mấy cái việc này đó nhiều lúc mình không có là một cái người chuyên môn đó quý vị, cho nên nhiều lúc cái form thì bây giờ internet mở ra rất là nhiều, nhưng mà nhiều lúc khi mình thiếu cái này, mình quên cái kia thì làm cho cái sự trễ nải thì nó phức tạp hơn, cho nên thà là mình dành dụm một tí xíu để mà trả tiền luật sư để làm cho nó rất là good. Với lại thêm cái Quynh Chau lúc nào cũng recommend cho cái specialty instead of just anybody, như là anh John Tính mới nói thì đó là cái người ta làm notary, that doesn't mean that they have experience on luật sư nha quý vị. Okay. Another question that our people wanted to know is that please explain the different types of L visa, H-1B visa. I know you already explained some of that on our first episode, but I wanted to be clear a little bit. So L visa, H-1B visa, DACA, DACA work permit, and EB-5 visa. So let's start with the L visa. Okay. L visa, you have to already have an established business in a different country, and then for this visa to be granted this visa in America, you can open an office, or it could be a hair salon or a different kind of business in America. You just have to show paperwork that you're more of an employee. Okay. You could be an executive manager for that company. You cannot be the person who is doing to day-to-day handling the cash, like cashier. Okay. You have to be in a higher position of your company. Okay. You can still be the owner as well. Okay, so that is just for only people that already have a visa at another country. No, it could be. It is a situation where someone is already living in Vietnam, okay. And they already have a business there, but they want to expand the same business to America. Okay, so that's called an L visa. That's correct. Okay, quý vị, thì như hồi nãy John Tính mới explain cho quý vị về cái L là L visa đó quý vị. And then H-1B visa. H-1B is more for an employee who already finished their degree program. It can be a bachelor's degree or a master's degree in the U.S. and they want to remain in the U.S. with valid status. So they have to find an employer because maybe a hair salon needs a marketing manager or someone that handles accounting for their company. So someone who is Vietnamese and studied in America can apply for this kind of visa. Okay. Thì giống như hồi nãy John mới nói đó quý vị, đó là cái visa, kế tiếp là cái visa kêu là H1B. Cái visa H1B là cho mấy em sinh viên mà đã đi học ở đây rồi.
thì có thể muốn ở lại đây thì có thể apply cho cái H1 H1B. So basically they already a previously student here and they decide they want to stay here in the US. Correct me if I'm wrong. Okay. That's correct. And then they decide they want to stay here, but yet they found a non-profit to go to work for, and so they can apply for the H1B. That's correct. It could be a for-profit or a non-profit. Okay, correct. Okay. Rồi the next one that Quỳnh Châu muốn hỏi cho John đó là DACA. DACA tiếng Việt là chữ D, chữ D, chữ A, chữ C và chữ A. DACA là cái nó viết tắt ngắn lại đó là cái đó là kêu là cái work permit, tức nghĩa là mình xin được để đi làm. So explain to us about DACA, work Yes, permit. DACA, related to the Vietnamese community, I think a situation is someone from Vietnam has F1 visa, whether it's typically someone who wants to go to college in the US and they overstay their visa. And if they complete their studies here in the US, they can obtain a GED or like a high school diploma, then they can apply for DACA here in the US. Of course, there's different requirements. For example, currently they have to show that they've been here since June 2007. Okay, 2007. Wow. Okay. Yeah. So in DACA, you don't need a specific type of degree. Okay. Okay. Which is different than H1B. Okay. So nói chung là về cái DACA, thí dụ như quý vị nào mà Việt Nam của mình mới qua đây mà đi làm nail, xong rồi cái bây giờ quý vị đã từng làm nail từ 2007 tới bây giờ, June của 2007 đó anh ta nói đó, thì quý vị có thể apply để mà ở lại đây để làm cho một cái công ty khác, hoặc là làm hãng. Có rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam của mình đi làm hãng điện tử vân vân đó quý vị, thì có thể apply được cho DACA. Well, President Obama administration announced last November 2014 that he was trying to expand DACA so that people, even parents who have U.S. citizen children, can apply for a temporary work permit also. Okay. That'd be good for 3 years. And also for the other people that could apply for DACA would only need to show that they've been here since 2010. Right. However, it's currently stopped by the court. So we'll find out more information. Stay tuned for my Facebook feed. Yes, that's right. Thì nếu mà quý vị nào muốn tìm hiểu thêm, quý vị cũng có thể vô chỗ Facebook của John để mà tìm hiểu về cái DACA đó. Thì giống như là President Obama, Tổng thống Obama đã bỏ ra cái luật đó, nhưng mà bây giờ đã bị ngưng vào cái court rồi. Thì cái đó thì nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị cứ follow John. Explain to us about the EB5. Bây giờ là Quỳnh Châu nói John làm ơn giúp cho Quỳnh Châu tìm hiểu thêm về cái EB5 visa. Cái EB5 là cái gì? The U.S. government allows an opportunity for immigrant investors to invest directly into the communities of America. For example, there's regional centers that partner with different investors where they can only need to provide $500,000, $500,000. One requirement for each investor is to show that they've provided at least 10 full-time jobs. Now that is something that the investor does not have to worry about. That is what the regional center corporation handles for you. Okay, and where do they, so for example, let's say I have a manufacturer in France, and so it have to be here in the US or it can be international? Well, the investment money have to directly provide to the US, in the US land, for a company in the US. For example, a lot of them involve sky rises or condo residential. Okay, and so for that they need to invest. The minimum investment will be $500,000. $500,000 minimum. It could be different business. It can also include like hair salons or dentist practices. Right, and so on. For your time, and it's been a privilege to be here. If you have any questions, please ask me. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tune in trong chương trình The Quynh Chau Show với Quynh Châu ngày hôm nay. The Community Resource là một trong một cái program mà The Quynh Chau Show muốn chia sẻ cho quý vị ở trong cộng đồng
người Việt Nam của mình ở Sài Gòn TV 55.3. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc và câu hỏi, quý vị cũng có thể contact Quynh Chau. Và thêm nữa, Quynh Chau muốn chia sẻ cho quý vị là Quynh Chau rất là cảm ơn quý vị đã tune in chương trình, bởi vì The Sài Gòn TV là một cái đài truyền hình đã cho Quynh Chau một cái cơ hội để làm cho community của mình càng ngày càng phát triển hơn và càng ngày càng tốt hơn. Quynh Chau chúc quý vị một buổi chiều còn lại tràn đầy hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.